nagaa maatiiwwan abdii fiiziksii akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii barnoonni akkamii akka gaariitti deemaa akka jiru egaa abdiin qaba. Kutaa irraa keessatti immoo fiiziksii kutaa 9 boqonnaa 6ffaa kutaa 3ffaa kan ilaalu ta'a jechuudha. Egaa kutaawwan darba keessanitti wantoota hedduu ilaallee turre jechuudha. Egaa jalqaba irratti kutaa irraa irratti kan ilaallu sound waves. Egaa dambaliiwwan sagalee yookiin immoo sagaleen maal akka ta'e bal'inaan ni ilaalla jechuudha. Egaa dambaliin sagaleen dambalii ta'uu kutaawwan darba keessatti ilaallee jira. Har'a immoo dambaliin sagalee kun amalli isaa akkamitti babal'ata yookiin immoo amaloota bu'uuraa dambaliin sagalee agarsiisu maal akka ta'e illee as keessatti ni ilaalla jechuudha. Inni biraa superposition of waves. Egaa superposition of waves yookiin immoo interference of waves kan jennuun maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Ol ka'iinsa yookiin immoo walitti makamuu dambaliiwwanii ilaalla jechuudha as keessatti. The other is characteristics of sound waves. Amaloota addaa dambaliiwwan sagalee agarsiisan immoo maal yookiin immoo ittiin beekamni dambaliiwwan sagalee maal akka ta'e ni ilaalla yookiin immoo ilaaluuf ni yaalla jechuudha. Egaa akkasinis chaanalichaaf keessumaa taanaan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like gochuudhaan share gochuudhaan hiriyoota keessan akkasumas barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa akkasumas aanaan illee ni jajjabeessa jechuudha. Egaa akkan isiniin jecha akkasumas viidiyicha hamma xumuraatti akka hordoftan isin affeeraa kallattumaan qabiyyaarraa kan jalqabnu ta'a jechuudha. Sound waves dambaliiwwan sagalee yookiin immoo dambalii sagaleetii jechuudha. 6.4 irratti kitaabni keessan kan kaa'u. Egaa waa'ee sagaleen dambalii ta'uu hubachuudhaaf yookiin immoo maalummaa dambalii sagalee hubachuudhaaf wantoota naannoo keessan jiran kan isin yaaltan ilaaluu dandeessan fudhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf gitaara yookiin immoo kiraara taphatanii beekuu dandeessu yookiin immoo namoota kiraara taphatan yookiin immoo gitaara taphatan argitanii beektuu dandeessu jechuudha qaamaan. Miidiyaa garaagaraatiin immoo televizyiinii garaagaraa irratti viidiyoowwan garaagaraa irratti ni argitu jechuudha meeshaalee kana. Egaa maal yaadudha jechuudha? Pirinsipilii isaan itti hojjetan yaadudha jechuudha. Kanaafuu pirinsipilii yookiin immoo qajeelfamoota gitaarri yookiin kiraarri ittiin hojjetu yoo hubattan dambalii sagalee hubattaniitu jechuudha. So pirinsipiliin isaan itti hojjetan maalidha jechuudha? Egaa gitaarris maal ofirraa qaba? Funyoowwan ofirraa qaba jechuudha. Funyoowwan fiixeewwan lamaaniin hidhaman jechuudha gama lamaaniinuu. Yommuu isin fiixeewwan rukuttan yookiin immoo yommuu isin funyoowwan rukuttan funyoon maal ta'a hollachuu jalqaba jechuudha. Funyoon hollachuu jalqaba. Hollannaan sanatu sagalee miidhagaa muuziqaa nuyi gurra keenya dhageenyu sana uumaa jechuudha. So egaa funyoon yommuu rukutamu yookiin immoo tuqamu hollachuusaa yeroo darbe ilaalleera. Kanaafuu hollannaan jira jechuun sagaleen jira jechuudha. As well as when a tuning fork is struck against a hard object, the points vibrate or move backward and forward. Egaa tuning forkin meeshaa salphaa sagaleen hollannaa ta'u ittiin mirkaneessuu dandeenyudha jechuudha manneen yaalii keessatti. Egaa hard objectiitiin yookiin immoo hamaroota garaagaraatiin yommuu rukunnu akkasuma barruu harka keenyaallee fayyadamnee rukutuu dandeenya jechuudha. Sagalee dhageenya jechuudha. Sagalee tuning fork kana ni dhageenya jechuudha. Sagaleen suni vibration irraa kan dhufedha jechuudha. Dhuguma sagaleen suni vibration yookiin immoo hollannaa ta'uusaa immoo booda ni ilaalla jechuudha. The vibrations travel away from the tuning fork as a wave called sound wave. Egaa vibrationiin kun tuning fork keessaa ba'a jechuudha. So vibrationiin tuning fork keessaa ba'u kun maal uuma jechuudha? Sound wave uuma jechuudha. Egaa soundiin enerjiidha gosa anniisaa keessaa. Anniisaan kun dambalii sound wave jedhu kanaan iddoo tokko gara iddoo biraatti daddarbuudhaan madda isaarraa ka'ee gurra keenya bira ga'a jechuudha. Sound waves are longitudinal mechanical waves and produced by oscillation or vibration of particles of the medium and audibly perceived through a sense of hearing. Egaa sound wave kan jennuun gosa dambalii longitudinaalati. Akkasumas gosa dambalii mekaanikaalaati jechuudha. Egaa longitudinaal jechuun maal akka ta'e, mekaanikaal jechuun maal akka ta'e kutaa darban keessatti sirriitti ilaallee jirra jechuudha. Kutaa darban hin ilaalle yoo ta'e asumaan duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Viidiyoowwan argachuu dandeessu. Egaa
dambaliin sagalee dambalii longitudinaalaa yookiin immoo dambalii makaanikaalaa longitudinaalaati jechuudha. Maaliin uumamaa hollannaa paartikiloota yaa'a sagalee. Egaa sagaleen yookiin immoo mechanical wave warreen jennuun kun yaa'a barbaadu jechuudha. Yaa'a kan jennuun it could be air, it could be solid things, it could be liquid things, whatever. Kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Paartikiloonni miidiyemoota kana qilleensa yoo ta'e paartikiliin qilleensaa. Solid yoo ta'e paartikiliin solidii fakkeenyaaf funyoo yommuu sochoosnu waa'ee kiraaraa fi gitaaraa yommuu dubbannu funyoo yommuu akka keenyaan tuqnu funyoon iddoo jirutti ni hollata jechuudha. Then sagalee muuziqaa nuyi barbaannu isaan nuu kenna jechuudha. Deemnee immoo wanta kana nuyi qaamolee miiraa keenya keessaa gurra keenyaan kan dhageenyudha jechuudha. Gurra keenyaan kan dhageenyu gosa dambalii longitudinaalaa akkasumas makaanikaalaa kan ta'e uumamni isaa hollannaa wantootaa kan ta'e kun dambalii sagalee jedhama jechuudha. Dambalii sagalee jedhama jechuudha. Sound carries energy and loses its energy as it travels. Egaa sagaleen anniisaa baataa jechuudha. Sagaleen anniisaa baata or simply sound is a kind of energy. Egaa energiin kun adaduma deemaa jiruun luustaa deema yookiin immoo hir'ataa deemaa jechuudha. Akkamitti iddoo tokko iddoo biraatti yommuu socho'u energiin kun wantoota garaagaraatiin walitti bu'aa paartikiloota garaagaraatiin walitti bu'aa deemaa jechuudha. Adaduma paartikiloota kanaa walitti bu'aa deemutti gara anniisaawwan garaagaraatti jijjiiramaa deemaa jechuudha. Sound wavein sun gara anniisaawwan biraatti jijjiiramaa deemaa jechuudha. So, the further the sound travels, the more energy it loses and quieter the sound becomes. Adaduma sagaleen fageenya dheeraa deemeen enerjii guddaa gallakkisaa deemaa jechuudha. Kana jechuun sagaleen tokko fageenya dheeraa yoo deeme sagalee baay'ee xiqqaa ta'aa deemaa jira. Quieter. Sagalee callisaa yookiin immoo gara callise kan jennutti dhumarratti fageenya dheeraa irratti sagaleen nutti dhagahamu kan dhibu sadarkaa quieter jennu kanarra yoo dhaqqabeedha jechuudha. Our ears are designed by nature to pick up sound transmitted through different materials. Egaa uumamumaan gurri keenya akkamitti kan saxaxameedha yookiin immoo designed kan ta'edha jechuudha. Sagaleewwan yaa'a garaagaraa keessa transmitted ta'an qilleensa keessa ta'uu danda'a, dhangaloowwan keessa ta'uu danda'a, jajjaboowwan keessa ta'uu danda'a. Yaa'ota kana keessa sagalee tatamsa'aa jiran maal gochuuf uumame jechuudha? Sense gochuuf uumame yookiin immoo miiressuuf uumame jechuudha. Egaa nuyi sagalee kan miireffannu qaama miiraa keenya gurra fayyadamneeti jechuudha. Production and propagation of sound. Uumamaa fi babal'iinsa sound yookiin immoo akkaataa soundiin ittiin adeemu yookiin immoo ittiin babal'atu ilaallaa jechuudha. Sound wave is the most common example of longitudinal waves. Egaa sound wave kan jennuun fakkeenya baratamaa longitudinal waves dha jechuudha. Egaa longitudinal waves kan jennuun kallattiin dambalii fi kallattiin paartikiloota wal fakkaataa yoo ta'e jechuudha. If the direction of wave and direction of the vibration of particles are the same, that wave is called longitudinal wave yookiin immoo longitudinal wave jennaani jechuudha. Egaa kutaa darbe keessatti akkuma ilaalle sagaleen qilleensi yookiin immoo wanti biraa duubaaf duratti yommuu socho'u maal ta'a jechuudha? Uumamaa jechuudha. Kanaafuu akkaataa qilleensi ittiin daddarbu longitudinaalidha. Duubaaf duratti hollata. Sararuma sarana immoo weeviinsaas yaa'a waan ta'eef jechuudha. They travel through any material medium with a speed that depends on the properties of the medium. Egaa sagaleen yaa'a keessa deema yookiin immoo yaa'a wantootaa keessa deema jechuudha. Egaa speediin sagaleen yookiin immoo saffisni sagaleen wantoota keessa ittiin yaa'u amala wantaa sanaa yookiin immoo amala yaa'a sanaa irratti hundaa'a jechuudha. Amala sanaa irratti hundaa'a jechuudha. Akkasuma temperature irratti illee hundaa'uu danda'a jechuudha. As the wave travels through air, the elements of air vibrate to produce changes in density and pressure along the direction of motion of the wave. Egaa ammuma sagaleen qilleensa keessa deemu
qaamoleen qilleensaa yookiin immoo elementoonni qilleensaa hollachuudhaan rukkinaa fi pireesharii naannoo sana jiru irratti garaagarummaa uumuu jechuudha. Rukkinaa fi pireesharii qilleensaa naannoo sana jiru irratti garaagarummaa uumuu. Yeroo kana enerjiin saawundii yookiin immoo dambaliin saawundii iddoo tokkoo gara iddoo biraatti deemaa jechuudha. Sound is generated by the series of vibrations of an object. Egaa sagaleen walumaa galatti gabaabsinni yoo ilaallu akkamitti uumama kan jedhuuf hollannaawwan walitti fufaa wantootaatiin kan uumamu jechuudha. Hollannaawwan walitti fufaa wantootaatiin kan uumamudha sagalee jechuudha. Kana jechuun maal agarsiisa? If there is vibration, there is a sound. If there is no vibration, there is no sound. Kanaafu sababni sagalee yookiin immoo ka'umsi sagalee hollannaa wantootaa ta'uu beekuu qabdu jechuudha. Every source of sound is in a state of vibration. Egaa ka'umsi sagalee kamiyyuu maalidha jechuudha? Hollannaa wantootaati jechuudha. So egaa sagaleen hollannaa ta'uu yaalii baay'ee salphaa ta'e tuning fork experimentii kana hojjechuu dandeessu jechuudha. Egaa tuning fork kan jennuun ishee kanadha jechuudha. Egaa forkii ishee kana fakkaattudha jechuudha. Kan nyaataaf itti fayyadamnu osoo hin ta'in yaalii sagaleen vibration ta'uuf itti mirkaneeffachuuf kan nu gargaarudha jechuudha. A tuning fork is a metal object consisting of two tines capable of vibrating if struck by a rubber hammer or mallet. Egaa tuning forkiin meeshaa sibiila irraa hojjetame kan fiixeewwan lama qabu yookiin immoo piroonjiiwwan lama kan qabu akkuma argitan yoo hamarii yookiin immoo burrusa pilaastikaatiin rukutame socho'uudha jechuudha. Sochiin isaa kun immoo sagalee wayii uumaa. Egaa sagaleen hollannaa wantoota irraa uumamuu isaa itti mirkaneeffachuuf nu gargaara jechuudha. Egaa isa kanas mirkaneeffachuudhaaf viidiyoo itti aanu kana ilaallee haa deebinu. Tuning forkii kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa tuning forkiin kun sagalee uumuudhaaf kan nu gargaaru yookiin immoo eksperimentii sagalee itti hojjechuuf yaalii sagalee ittiin hojjechuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Egaa akkuma argitan tuning forkii keenya kana yommuu barruu harka keenyatiin rukunnu sagalee kana dhageessisa jechuudha. Sagalee kana dhageessisa jechuudha. Egaa sagaleen kun hollannaa ta'uu yookiin immoo maddi sagalee hollannaa ta'uu mirkaneessuudhaaf maal gochuu qabna jechuudha. Egaa kubbaan tun isinitti mul'atti peesbool jedhamti. Egaa peesboolii kana yoo ilaaltan amma osoon tuning forkii kiyya barruu harka kiyyaatiin hin rukutiin yoon itti qabe jijjiiramni dhufu homtuu hin jiru jechuudha. Peesbooliin kiyya maal taate jechuudha? Peesbooliin kiyya idduma jirtu teesse jechuudha. Garuu barruu harka kiyyaatiin erga rukuteen booda yoon tuning forkii kana fidee itti dhiyeesse maal takka uumamu ilaallaa jechuudha. Haa ilaallu. Baay'ee gaariidha. Egaa maal argitanii? When the tuning fork is struck, the branches of the fork begins to vibrate. Egaa yommuu tuning forkiin kun rukutamu fiixeewwan tuning forkii kanaa maal ta'an jechuudha? Hollannaa jalqabanii jechuudha. Each time the branch vibrates, a new sound wave is produced. Egaa adaduma vibrationiin piroonjii yookiin immoo fiixee tuning forkii kanaa itti fufeen sagaleen haaraan uumamuun itti fufa jechuudha. Egaa hollannaan kun adaduma itti fufe sagaleen uumamuun itti fufa jechuudha. All these sounds you hear are produced by vibrating objects. Sagaleen isin yookiin immoo nuyi dhageenyu hundi isaa hollannaa wantootaatiin jechuudha kan dhufa. The air near the vibrating object is set in motion in all directions. Qilleensi naannoo wanta hollatuu jiru kallattii hundaan sochii eegalaa jechuudha. Kallattii hundaan. The produced sound travels in every direction in the form of energy and reaches your ear. Egaa sagaleen uumame kun kallattii hundaan bifa anniisaatiin maal ta'a jechuudha? Socho'a jechuudha. Kallattii hundaan. Sanaan booda gurra keenya bira ga'uudhaan nu sagalee dhageenya jechuudha. The material through which the sound travels and reaches your ear is called a medium.
meeshaan sagaleen keessa yaa'uudhaan gurra keenya bira dhaqqabu yaa'a jedhama jechuudha. Medium jennaani jechuudha. Qilleensa ta'uu danda'a yookaan wanta biraa jechuudha. Sound needs material medium for its transmission. Egaas sagaleen gosa dambalii mekaanikaalaati jenneerra. Gosni dambalii mekaanikaalaa immoo yaa'uudhaaf yookiin immoo tatamsa'uudhaaf yaa'a barbaadaa jenneerra. Kanaafuu sagaleen maal barbaadu isaan nu agarsiisa? Yaa'uudhaaf mediumii yookiin immoo yaa'a akka barbaadu nu agarsiisa jechuudha. For example, being in a classroom, you hear the school bell ringing, students shouting in a field, or an ambulance siren. Kilaasii keessatti teessanii maal kanneen dhaga'uu dandeessu jechuudha. Bilbilli mana barumsaa keessanii immoo bilbilamu dhaga'uu dandeessu. Barattoonni dirree keessaa yommuu wacan dhaga'uu dandeessu. Daandiirraa immoo saayiraniin ambulaansii yommuu iyyuu dhaga'uu dandeessu jechuudha. All these sounds travel and reach your ear using air as a medium. Sagaleewwan amma gubbaarratti dubbanne kun hundi isaanii yaa'a eenyu fayyadamaniit gurra keessan bira ga'u? Qilleensa fayyadamanit jechuudha. Qilleensa fayyadamanit isin bira ga'u jechuudha. The other one is speed of sound. Saffisa sagalee. The speed of sound waves in a medium depends on the compressibility and density of the medium. Egaa speediin sagalee yookiin immoo saffisni sagalee maalirratti hundaa'a jechuudha? Dandeettii walitti summuugummaa wantoota akkasumas rukkina isaan irratti hundaa'a jechuudha. Wantoota kan jennuun kun yaa'a sagaleen keessa yaa'u sana. Yaa'i sagaleen keessa yaa'u suni amalli isaa maal fakkaata kan jedhu irratti hundaa'a jechuudha. Saffisni sagalee yaa'a garaagaraa keessatti qabaatu jechuudha. This means that sound has different speed in different media. Egaa kun maal nutti agarsiisa? Sagaleen yaa'a garaagaraa keessatti saffisa garaagaraa qabaata jechuudha. Qilleensa keessattii fi dhangala'oowwan keessatti sagaleen saffisa garaagaraa qabaachuu nutti agarsiisa jechuudha. For example, the speed of sound in air is about 331 meters per second at 0 degrees Celsius. Saffisni sagalee qilleensa keessatti naannoo 331 meetira per secondiidha. Temperature 0 degree irratti jechuudha. Yookiin immoo temperature baay'ee qorraa ta'e kanarratti yookiin immoo sadarkaa cabbii irratti jechuudha. The speed of sound in air at any temperature can be calculated as the following. Egaa temperature kamirrattu speediin sagalee qilleensa keessa formula kanaan shallagama jechuudha. V is equals to 331 meters per second under square root 1 plus TC. TC means the given temperature. Temperature anu kenname sana jechuudha. Over 273 degrees Celsius. Isa kana yookiin formula lammaffaa kunis tokkuma jechuudha. 331 meters per second plus 0.6 meters per second times the given temperature. Formulota kana lamaan argachuu dandeessu jechuudha. 331 kan jenne 0 degree Celsius irratti. Fakkeenyaaf temperature daree irratti yookiin immoo naannoo 20 degree Celsius irratti meeqa kan jedhuuf formulaawwan kana keessaa kan barbaadanii argachuu dandeessu jechuudha. Egaa 331 kan jenne the speed of sound at 0 degree Celsius and TC is the air temperature in degree Celsius. Egaa temperature qilleensaa unity nuu kenname sanaanii jechuudha. Kelviniidhaan isoo ta'e doesn't matter. Jallis gubbaanis kelvinii ta'a malee garaagarummaa biraa hin uumu jechuudha. For example, what is the speed of sound in air at 20 degrees Celsius yookiin immoo temperature daree irratti? Meeshii kana dafaatii yaadannoof biraa qabdan wayii irratti dafaatii hojjedhaa formulaa keessan fayyadamaatii jechuudha. Dafaa yookiin immoo viidiyoo paawuz gochuudhaan shaakalaa. Okay, baay'ee gaariidha. Mee amma immoo waliin haa ilaallu. The given is TC or the given temperature is 20 degrees Celsius. What about the required one? The speed of sound in air at this temperature or at 20 degrees Celsius. Okay. Solution, we have the formula of speed of sound in air, which is 331 meters per second times under square root of 1 plus the given temperature divided by
273 degrees Celsius. Isa kana salphisuudha jechuudha. 330 meter per second baay'isu egaa temperature nu kenname 20 degrees Celsius divided by 273 degree Celsius. So 20,273 hiruudha jechuudha amma kan irraa eegamu jechuudha. 20,273 hiruutu nurraa eegama jechuudha. Egaa 20,273 yommuu hirru 0.073 arganna jechuudha. 0.073 arganna. Tokkoon yommuu walitti daan 331 meters per second times and the square root of 1.073 arganna jechuudha. So 1.073 square root keessaa yommuu baasnu naannoo 1.036 ta'a jechuudha. Egaa kana yommuu waliin baay'istan meeqa argattu? About 343 meters per second. Egaa 20 degree Celsius irratti saffisni sagalee qilleensa keessatti 343 meter per second ta'a jechuudha. Tarii amma yommuu viidiyoo kana waraabaa jirutti saffisni sagalee qilleensa keessa naannoo kana jechuudha. Maaliif temperature almost naannoo 20 irraan fagaatu jechuudha. Baay'ee gaariidha. The speed of sound in liquids and solids is not affected significantly by the change in temperature, but affected by their body structure. Egaa saffisni sagalee dhangala'oowwan keessattii fi jajjaboo keessatti jijjiirama tempereecheraatiin baay'ee affected hin ta'u yookiin immoo jijjiirama tempereecheraa irratti baay'ee hin hundaa'u. Garuu xiqqoo jijjiirama ni qabaata jechuudha. Garuu maaliin affected ta'a yookiin immoo kan baay'ee jijjiiruu danda'u maalidha jechuudha? Boca qaama isaaniiti jechuudha. The difference in speed of sound in different materials can be easily understood from the structure of molecules of a substance. Egaa garaagarummaan saffisa sagalee meeshaalee yookiin immoo yaa'a garaagaraa keessatti structurii yookiin immoo caasaa molecuulota wanta sana yookiin substaansii sanaa irraa hubatamuu danda'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? The transmission of sound in different substances depends on the structure of the particles in the substances. Egaa haalli sochii sagalee yaa'a garaagaraa keessatti solidii keessumayyuu gaasii akkasumas dhangala'oo fudhanne caasaa paartikiloota yookiin immoo suudoowwan wanta sana yookiin substaansii sana irratti hundaa'a jechuudha. Kanaafuu the particles in solids are close to each other. They easily pass the sound to the next particles by collision and the sound moves faster. You see? Egaa solidoonni paartikiloota yookiin immoo suudoowwan baay'ee walitti siqan kan qabudha jechuudha. Kana jechuun yommuu paartikiliin tokko socho'u paartikiliin ollaa isaa jirurree socho'uudhaaf carraa bal'aa qaba jechuudha. Maaliif walitti siqanii jiru waan ta'eef jeequmsi iddoo tokkotti uumame salphaatti iddoo biraatti darbuu danda'a jechuudha. Walitti bu'iinsi dafee uumama waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu sagaleen jajjaboo keessatti saffisaan yaa'uu isaa kan nutti agarsiisu ta'a jechuudha. The other is sound travels slower in liquid than solids and faster in liquid than gases. Egaa sagaleen dhangala'oo irra jajjaboowwan keessatti saffisaan yaa'a yookiin immoo saffisni sagalee jajjaboowwan irratti olaanaa yommuu ta'u dhangala'oowwan keessatti immoo kan jajjabooti gadi ta'a jechuudha. Gaazota keessatti immoo kan dhangala'ooti gadi ta'a jechuudha. In solid the speed is faster, in liquid slower than, in solids, in gases slower than, in liquid. Kanaafuu saffisa olaanaa kan qabu solidoota keessatti, achiin liquidoota keessatti, achiin gaasii keessatti. Maaliif paartikiloonni solidoota baay'ee walitti siqanii jiru. They are close together. Paartikiloonni liquidoota yookiin dhangala'oowwan immoo kan jajjaboo caala xiqqoo walirraa siqanii argamu. Kan gaazotaa immoo baay'ee babal'atanii argamu jechuudha. Isuma kanarratti hundaa'uudhaan tartiibessuu dandeenya jechuudha. In liquids and gases, the particles are far apart and the collision between the particles takes place rarely. Liquidotaa fi gaazota keessatti suudoowwan yookiin immoo paartikiloonni gaazotaa fi liquidotaa walirraa fagaatanii argamu. Kana jechuun walitti bu'iinsi
xiqqaa ta'etu uumamaa jechuudha. Suuta daddarbaa jechuudha walitti bu'iinsi kun yookiin immoo jeequmsi kun jechuudha. This is why sound travels slower in liquid than in solid and faster in liquids than gases. Egaa sababni sagaleen dhangala'oowwan keessatti suuta jedhuu fi jajjaboo keessatti saffisuu fi akkasuma yommuu dhangala'oo fi gaasota immoo waliin wal madaalchisnu dhangala'oowwan keessatti saffisa olaanaa qabaatetti kan gaasota immoo gadi bu'aa jechuudha. Sababni isaa isuma amma dubbanne kanadha jechuudha. Speed of sound in various materials. Egaa meeshaalee muraasa keessatti saffisni sagalee kun maal akka fakkaatu ilaalla jechuudha. In air at 0 degrees Celsius. What we've talked about earlier. Waa isaa sila dubbanne turre jechuudha. Egaa qilleensa keessatti saffisni sagalee degree Celsius 0 irratti 331 jechuudha. Again in air at 20 degrees Celsius, it is about 343 meters per second. In seawater at 25 degrees Celsius, it is about 1533 meters per second. In water, or we can say in fresh water at 25 degrees Celsius, it is about 1493 meters per second. In iron, about 5950. Iron keessatti. Egaa amma kan dhangala'oowwanii fi kan qilleensaa temperature irra jiru ibsaa turre jechuudha. Almost kan dhangala'oo hammate effect godha waan ta'eef jechuudha. Yookiin immoo affect godha waan ta'eef jechuudha. Garuu jajjaboo irratti amma iron yommuu fudhannu ni dhiisne jechuudha. Bada temperature irratti nu hundaa'u baay'ee walirraan siqu waan ta'eef jechuudha. In lead it is about 1960. Kuma tokkoof 960 leadii keessa jechuudha. In rubber, gommaawwan garaagaraa keessatti yookiin immoo pilaastikoota garaagaraa keessatti it is about 1600. The other is reflection, refraction, diffraction and interference of sound. Balaqqeessa'uu sagalee reflection, dabee darbuu sagalee refraction, bittinnaa'uu sagalee diffraction, walirra bu'uu yookiin immoo walitti makamuu sagalee interference, termiiwwan afran kana ilaaluuf yaalla jechuudha. The first one is reflection of sound. Balaqqeessa'uu sagalee kan jennu maalidha? Egaa dambaliiwwan hundi isaaniitu amala balaqqeessa'uu qabu jechuudha. So balaqqeessa'uu jechuun maal jechuudha? It is a sudden change in the direction of propagation of wave that strike the boundary between two different media. Reflection kan jennuun kallattii jijjiirannaa akka tasaa yaa'insa dambaliiwwaniiti jechuudha. Egaa dambaliin tokko osoo yaa'aa jiru miidiyaa tokko keessa osoo yaa'aa jiru miidiyaa biraa fuuldura isaa jiru bira yoo ga'e ni balaqqeessaa jechuudha. So sanaan maal jennaani? Balaqqeessa'uu jennaani jechuudha walumaa galatti. Fakkeenyaaf kubbaa isin bifa kanaan keenyaa manaa irratti yoo taphattan kubbaan kun bounce back ta'a jechuudha. Harka keessan inni rukuttu kubbaan kun immoo gara keessanitti deebi'a jechuudha. Egaa sagaleenis namtichumti asirratti ilaaltan kun osoo sagalee ta'e dubbatee sagaleen isaa keenyaa manaa kana rukutee gara isaatti deebi'uu danda'a jechuudha. Reflectionii bifa sanaan hubattan gaarii ta'a jechuudha. When you shout in an empty hall or in a forest, the sound will bounce back from the wall or forest and come towards you. Egaa galmoota duwwaa keessatti yookiin immoo iddoo bosona garaagaraa deemtanii osoo iyyitan yookiin sagalee guddaadhaan osoo dubbattanii balaqqeessa'uu sagalee kana arguu dandeessu jechuudha. Egaa balaqqeessa'uun kun maalirraa dhufuu danda'a? Bosonoota sanarraa dhufuu danda'a yookiin gaarreen garaagaraa irraa akkasuma keenyaa manaa guddaa sanarraa dhufuu danda'a jechuudha. We call this the reflection of sound. Egaa isa kanaan nuyi maal jenna jechuudha ree? Akka fiiziksiitti yookiin immoo afaan fiiziksiitiin balaqqeessa'uu sagalee jennaani jechuudha. A reflection of sound from hard substance is called an echo. Egaa balaqqeessa'uun sagalee immoo maqaa addaa echo jedhamu wayii qaba jechuudha. Balaqqeessa'uun sagalee maal jedhama? Echo jedhameetu waamama jechuudha.
Egaa fakkeenyaaf ekoo hubachuudhaaf sagalee kana dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Yaa ekoo kan jennu isa kanadha jechuudha. Wanta dubbatame tokko yookiin immoo sagalee dhageessifame tokko sakandii muraasa booda deebisnee kan dhageenyu yoo ta'e echo yookiin immoo reflection of sound jennaan jechuudha. They are the same terms. Echo is used in sonar or sound navigation and ranging to find the depths of seas or distance of submarines. Egaa ekoon kun sonar kan jedhamu yookiin immoo abbreviationidha jechuudha. Sound navigation and ranging keessatti gadi fageenya galaanotaa barbaaduuf akkasuma distaansii lubbu qabeeyyiin bishaan jala jiraatan irra jiranillee baruudhaaf ekoo itti fayyadamna. The principle used here, the fact is that the time taken for the sound to reach the obstacle from the source is equal to the time taken for it to return. Egaa qajeelfamni yookiin immoo seerri as keessatti fayyadamnu yeroon sagaleen tokko gufachiisa bira yookiin immoo wanta isa balaqqeessisu bira ga'uuf itti fudhatee fi balaqqeessisaa sanarraa yookiin immoo gufachiisa sanarraa iddoo ka'etti deebi'uuf yeroon itti fudhatu wal qixa ta'a jechuudha. Time of incidency fi time of reflection wal qixa ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Hard substances such as walls, keenyawwan manaa, rocks, dhagaawwan garaagaraa, hills, pilaatoowwan yookiin immoo allayyaawwan garaagaraa, metals, sibiilota garaagaraa, wood, mukkeen, buildings, manneen garaagaraa are good reflectors of sound since they are polished and hard. Egaa wantoonni armaan tarreessine kun hundi isaaniiyyuu balaqqeessisoota gaarii jedhamu jechuudha. Sababni isaas baay'ee raaf yookiin immoo jajjaboo waan ta'aniif akkasuma dirri isaanii wal fakkaataa waan ta'eef jechuudha. But when sound strikes soft surfaces such as wool, cloth, etc., most of the sound energy is absorbed. Wantoonni kun jajjaboo waan ta'aniif sagalee ni balaqqeessisuu jenneerra. Garuu wantoota softii ta'an lallaafoo warreen ta'an wool fooxawwan garaagaraa yookiin jirbiiwwan garaagaraa jechuu dandeenya. Uffata garaagaraa. Isaan kunniin immoo sound absorberii jedhamu malee reflectorii miti jechuudha. Maaliif sagalee ofitti xuuxanii hambisu malee maaliin godhanii jechuudha hin balaqqeessisanii jechuudha. When you shout or whistle while you are at some distance away from a tall building or a mountain, you may be able to hear the original sound and the reflected sound as two separate sounds. Egaa yommuu isin biildingii yookiin immoo maawunteenii wayirraa fagaattanii yookiin itti siqxanii iyyitan yookiin sagalee yoo dhageessistan yookiin immoo yoo fooriccan sagalee dhuma sagalee keessan fakkaatu sakandii muraasa booda deebistanii dhageessu jechuudha. So balaqqeessuu sagalee kan jennuun isa kanadha jechuudha. Egaa fakkeenyota garaagaraa fudhattanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ispiikariin tokko iddoo kanaa dubbati yoo jenne yookiin immoo sagalee dhageessisu yoo jenne sagaleen kun deemee dhufe iddoo kana immoo gaara guddaa jira yoo jenne objektii kana rukuteet bifa kanaan duubatti sarara magariisaan ciccitee argamu kun weevii rifleekti ta'edha. Deebisnee iddoo kanatti maal goona jechuudha ni dhageenya jechuudha. Kallattiin oriijinaal weevii gara mirgaatti yommuu ta'u kallattiin rifleekted weevii immoo gara bitaatti ta'a jechuudha. Refraction of sound. Balaqqeessuun maal akka ta'e ilaalleera. Amma immoo dabee darbuun sagalee immoo maal akka ta'e ilaaluu qabna jechuudha. Refraction is the bending of waves while passing through media of different densities. Egaa refraction kan jennu yookiin immoo dabee darbuun kan uumamu jallachuu sagalee yommuu yaa'a tokko gara yaa'a biraatti darbu taasisuudha jechuudha. Jallachuu sagalee dabee darba jechuudha. Ni daba jechuudha. Daandii isaarraa yookiin ol daba yookiin gadi daba yookiin mirgatti daba yookiin bitaatti daba jechuudha. So sababni kunis immoo sababni dabuun kun uumamuuf fakkeenyaaf sagaleen qilleensa keessa deemaa osoo jiru gara bishaaniitti yoo ce'e ni daba jechuudha. Yookiin immoo qilleensa qorraa keessa yaa'u osoo jiru qilleensa ho'aa keessa immoo seenu ammas ni daba jechuudha. Isaan maal jennaan jechuudha? Refraction jennaan jechuudha. Baay'ee kun weeviiwwan biraatiifis ni hojjeta jechuudha. Sound bends when the parts of the wave fronts travel at different speed. Egaa sagaleen kan dabu yommuu paartiin
paartikaloota speedii garaagaraatiin deemuudha jechuudha. Speedii garaagaraatiin deemuudha jechuudha. This occurs, for example, when an even wind or when sound is traveling through an air of uneven temperature. Egaa kun uumamuu kan danda'u fakkeenyaaf yommuu bubbeen wal fakkaataa hin taane jiraatu. Akkasuma immoo temperature garaagarummaa qabu yoo jiraate. Iddoo tokkotti temperature qorraa, iddoo tokkotti ho'aa, iddoo tokkotti saffisi qilleensaa yookiin wind kan jennuun olaanaa yoo ta'e, iddoo tokkotti immoo gadaanaa yoo ta'e dabee darbuu sagalee kana ni argina jechuudha. During a day, the air near the ground is warmer than the rest of the air. Egaa guyyaa qilleensi naannoo lafaa jiru qilleensa gara olii jiru irraa maalidha jechuudha? Ho'a qaba jechuudha. Naannoo lafaa ho'aadha guyyaa. Qilleensi gara olii lafarraa jiru immoo maalidha ree? Qorraadha jechuudha. Egaa yeroo kana sagaleen garamitti daba jechuudha? Gara qilleensaatti ol daba jechuudha. Maaliif naannoo lafaatti saffisni qilleensaa baay'ee olaanaa ta'a jechuudha. In warmer air or in warmer temperature. Naannoo immoo qilleensa qorraa irratti maal ta'a? Saffisni isaa suuta ta'a jechuudha. This means that the speed of sound near the ground increases, making them bend away from the ground. Egaa yommuu guyyaa kana sagaleen lafarraa ol daba jechuudha. Lafarraa sagaleen maal ta'a? Ol daba jechuudha. Yommuu halkan immoo faallaa kanaatu uumama jechuudha. During the night time, the air near the ground is colder than the rest of the air and the speed of sound near the ground decreases. Egaa halkan immoo qilleensi naannoo lafaa jiru qilleensa birootiin yoo wal madaalamu qorraa ta'a jechuudha. Kanaafuu saffisni qilleensaa naannoo lafaatti maal ta'a? Ni xiqqaata jechuudha. Yeroo kana sagaleen gara maalitti daba jechuudha? Gara lafaatti gadi daba jechuudha. Gara lafaatti gadi daba jechuudha. This makes sound waves bend toward the ground. Egaa sagaleen halkan gara lafaatti gadi daba jechuudha. Kanaafidha halkan sagalee sirriitti dhageenya sirriitti adda baafanna jechuudha. Garuu guyyaa sagalee yeroo tokko hin dhageenyu jechuudha. Namoonni waamtaniifaa yeroo isaan hin dhagayin hafan jira jechuudha. Egaa dhiibbanni tokko maalidha jechuudha? Sagaleen guyyaa lafarraa ol daba waan ta'eef gurra nama isinitti dubbattanii bira osoo hin geenye qilleensa keessa ol dabuu danda'a waan ta'eef jechuudha. The other is diffraction of sound. Bittinnaa'uu sagaleeti jechuudha. What is diffraction again? Diffraction is the speeding of a wave when it travels through an opening or a small obstacle. Egaa akkuma maqaa isaa irraa hubattan bittinnaa'uu jechuun babal'achuu dambaliiwwaniiti jechuudha. Yommuu qaawwa xiqqoo wayii keessa darbu yookiin immoo small obstacle yookiin qaawwa xiqqoo ta'uu danda'a yookiin immoo gufachiisa xiqqaa ta'uu danda'a jechuudha. Sound wave also changes its direction. For example, around corners or door openings, allowing us to hear others who are speaking to us from adjacent rooms. Fakkeenyaaf nuyi koornarii irra teenyee yookiin immoo foddaa keenya bannee kutaa biraarraa namoonni yommuu haasa'an yookiin ollaa keenya irraa haasaa yookiin immoo dubbii dubbatamu dhaga'uu ni dandeenya jechuudha. Kuni amala sagalee diffraction yookiin immoo bittinnaa'uu sagalee kanatti fayyadamneeti jechuudha. Such a change in the direction of sound waves as it passes through an opening or around a barrier in its path is known as diffraction. Egaa jijjiiramni kallattii dambalii sagalee yommuu qaawwa xiqqoo yookiin immoo gufachiisa xiqqoo keessa taasifamu kun maal jedhama? Diffraction yookiin immoo bittinnaa'uu sagalee jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf reediyoon kun asii
taphataa jira yookiin immoo sagalee wayii dhageessisaa jira jechuudha. Reediyoon kun as jira. Biildingiin wayii immoo iddoo kana jira jechuudha. Keenyaa manaa ta'uu danda'a. Asitti immoo namoonni jiru jechuudha. Egaa namoonni sagalee reediyoo kanaa carraa dhaga'uu ni qabaatu jechuudha. Akkamitti carraa sagalee kanaa dhaga'uu qabaatu? Sagaleen dhufeet yommuu keenyaa kanatti bu'u maal ta'a jechuudha? Kun garanatti balaqqeessa. Inni kun immoo diffract ta'a jechuudha. Garanattis deebiitti maal ta'a hin babal'ata jechuudha. Garanattis ni yaa'a, garanattis ni yaa'a. Egaa bittinnaa'uudhaan gurra namoota keenyaa duuba jiranii kana bira qaqqabuu ni danda'a jechuudha. The other is the superposition or interference of waves. Egaa walitti makamuu yookiin immoo ol ka'iinsa dambaliiwwanii jechuu ni dandeenya jechuudha. Afaan Oromootiin egaa dambaliiwwan garaagaraa dhufanii yommuu walitti makamanidha jechuudha. Interference yookiin immoo superposition kan jennu jechuudha. Principle in superposition yookiin immoo interference jennu kun immoo it is the overlapping of two waves in the same media. Interference kan jennu akkuma maqaa isaa yookiin immoo superposition kan jennuun miidiyaa tokko yookiin immoo yaa'a tokko keessatti dambaliiwwan lama yommuu walitti makamanidha yookiin immoo yommuu walirra oolanidha jechuudha. When they overlapping or touching each other or meeting each other in the same medium or can say in the same space. For example, mee jalqaba weevii kana qabna yookiin immoo sagalee fudhannu sagalee kana qabna haa jennu jechuudha. Ammas sagalee biraa yookiin immoo spiikarii biraa finnee yoo daballe weeviiwwan kun lamaan bifa kanaan walirra oolaa deemu jechuudha. Bifa kanaan walirra oolaa deemu. Egaa iddoo weeviiwwan kun itti wal tuqanitti sagalee guddaa arganna. Iddoo immoo walirra faallaa ta'an walirra faffagaatan kanatti sagaleen uumaa jiraachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Maal akka jedhaman immoo kinoo itti dhufna jechuudha. When two or more waves pass through a single point at the same time, the resultant instantaneous displacement at that point is the sum of the displacements that would be created separately by each wave, taking sign into account. Egaa yommuu weeviiwwan lama iddoo tokkotti yookiin immoo tuqaa tokko irratti walitti dhufan egaa amplitude yookiin immoo displacementii mataa isaanii qabaatu jechuudha. Weeviiwwan lamaanuu yookiin immoo sadisootaan sadan jechuudha. Egaa battala sanatti displacementiin resultantiin yookiin immoo ida'amni displacementii jiru ida'ama displacementoota yookiin immoo amplitude weeviiwwan yookiin dambaliiwwan lamaanii ta'a jechuudha. Egaa mallattoon xiyyeeffannoo keessa galuu qaba jechuudha. Signs into account. Egaa ida'uu fi hir'isuu direction isaanii ilaalamuu qaba jechuudha. Saayinsii yommuu jennu egaa saayiniin fiiziksii keessatti direction agarsiisa jechuudha bal'inaan. So kallattiin weevii keenyaa garamitti kan jedhu xiyyeeffannoo keessa galchuu qabna. This principle is said to be the superposition principle. Egaa qajeelfama kanaan qajeelfama superposition yookiin immoo afaan Oromootiin akka qajeelfama ol ka'iinsaa jechuu dandeenya jechuudha. Egaa sababni ol ka'iinsa jedhameef walitti makamiinsa weeviiwwan lamaati waan ta'eef jechuudha. Superposition is also known as interference. Egaa superposition interferences yeroo jedhamu jira jechuudha. The same term dha jechuudha. Wal jijjiirree fayyadamuu dandeenya. So this interference can be either constructive or destructive depending on the phase between the interfering waves. Egaa interference kan jennuun kuni weevoonni kun lamaan constructive kan wal ijaaran ta'uu danda'u. Destructive kan wal balleessanis ta'uu danda'u yookiin immoo kan wal diiganis ta'uu danda'u. Kuni walitti makamuu wal ijaaruu, kun immoo walitti makamuu wal diiguu jechuu dandeenya jechuudha afaan Oromootiin. Depending on the phase between the interfering waves. Phase isaan irratti jira. Phase kan jennuun kallattii isaan irratti jiran sana jechuudha. Kallattii isaan irra jiran. Kallattii yeroo jedhu kallattiin yaa'insaa garuma tokko ta'uu danda'a. Garuu kallattiin hollannaa paartikiloota suni garam irratti hundaa'a. Jalqaba ol hollatamu gadi hollata. Mirgatti hollatamu bitaatti hollata. Kan jedhu sanadha jechuudha. Two waves are said to be in phase when corresponding point of each wave each maximum or minimum displacement is at the same time. Weeviiwwan lama in phase kan jennuun yookiin immoo feezii tokko keessa jiru kan jennuun tuqaa wal fakkaataa irratti maximum pointii fi minimum pointii yeroo wal fakkaataa keessatti yoo qaqqaban. Kana jechuun maal jechuudha?
Egaa crustii fi trafii akka qabu weeviin jalqaba irratti ilaalleerra jechuudha. Yeroo weeviin jalqabaatis crustii irra ga'u weeviin lammaffaatis crustii irra yoo ga'e yoo weeviin jalqabaa trafii irra ga'u weeviin lammaffaatis trafii irra yoo ga'e weeviiwwan sun lamaan in phase yookiin immoo feesii tokko keessa jiru jennaani jechuudha. When two predict waves with the same frequency and wavelengths travel in the same direction in phase, their resultant wave is more amplified, and we can say that the two waves interfere constructively. Egaa weeviiwwan lama frequency wal fakkaataa akkasumas immoo wavelengths yookiin dheerina dambalii wal fakkaataa qabaatanii kallattii tokkotti yoo yaa'an akkasuma feezii tokko keessa yoo jiraatan resultant wavein amplified ta'an ni guddata jechuudha. Yeroo kana wavein ni guddate waan ta'eef yookiin immoo amplitudein ni dabale waan ta'eef interferencein waveota kana kan ijaarsaati yookiin immoo constructive jechuu ni dandeenya jechuudha. Constructive jechuu ni dandeenya. What about destructive? Okay. Fakkeenyaaf constructive kan jedhu kana as keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Mee weevii jalqabaa weevii isa halluu keellootiin barraa'e kana qabna jechuudha. Weeviin kun garanatti deema kallattiin isaa garanaa jechuudha. Weevii isa lammaffaas isa kanadha jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Egaa weevoonni kun lachuu gara maalitti yaa'aa jiru? Gara mirgaatti yaa'aa jiru. Akkasuma yommuu weeviin inni jalqaba crustii isaarra ga'u kunis crustii isaarra jira. Yommuu weeviin lammaffaa trafii isaarra ga'u kunis trafii irra jira. So they are in phase kan jennuun isa kanadha jechuudha. In phase kan jennuun isa kanadha. Weevoonni kun lamaan wal ijaaruudhaan resultant weevii isa kana arganna jechuudha. Kun 5 yoo ta'e, kun 4 yoo ta'e, 4 da'uu 5 9 ta'a jechuudha. 9 suni weevii isa guddaa kana arganna jechuudha. That is it. If two periodic waves with the same frequency and wavelength travel in the same direction but out of phase, the resulting wave is diminished or maybe zero in amplitude. Egaa weevonni frequency fi dheerina dambalii wal fakkaataa akkasumas kallattii wal fakkaataa qaban garuu feeziidhaan ala yoo ta'an ida'amni isaanii ida'amni weevota kana gadi bu'uu danda'a jechuudha. It will be minimized or maybe zero at all. Egaa amplitudein isaanii yookiin immoo ida'amni isaanii zero ta'uu danda'a wal balleessuu danda'u jechuudha. Maal jechuudha kun kallattiin tokko frequencynis maalis tokko ta'e akkam ta'a kan jiru ilaalla jechuudha. So in such case the two waves interfere destructively. Egaa weevonni kun lamaan amma maal wal godhanii wal diiganii jechuudha. Walitti makamiinsa yookiin immoo interactionii wal balleessuu yookiin immoo wal diiguu jechuu ni dandeenya. Ammas mee fakkeenya kanaa fudhannu. Weeviin inni kun weevii jalqabaati jennu jechuudha. Weeviin lammaffaa immoo bifa kanaan yoo dhufe ilaala. Yommuu weeviin jalqabaa crustii isaarra ga'u weeviin lammaffaa trafii isaarra jira. Yommuu weeviin jalqabaa trafii irra ga'u weeviin lammaffaa crustii isaarra jira. Walii faalladha jechuudha. So they are out of phase. Feeziidhaan ala jiru jechuudha. Kanaafuu yommuu kana amplitude isaanii yommuu barbaannu isa gara olii poozitiiva fudhanne isa kana negatiiva fudhanna jechuudha. Fakkeenyaaf kun 5 yoo ta'e kun negatiiva 4 yoo ta'e 5 hir'isuu 4 tokko ta'a yookiin immoo wal qixa ta'an 0 ta'a jechuudha walumaa galatti. So amma weeviin resultant nuti argannu amplitudein isaa baay'ee xiqqaa ta'a jechuudha. Bifa kanaan even 0 yoo ta'uu danda'a jechuudha yoo wal qixa ta'an. Very nice. Standing waves. Amma immoo dambaliiwwan dhaabbataa kan ilaalludha jechuudha. Maaliin dambaliiwwan dhaabbataa kan jennu? The superposition of two identical waves traveling in opposite direction in the same medium gives standing or stationary wave. Egaa interference yookiin immoo superpositioniin weeviiwwan wal fakkaatan kallattii garaagaraa sila kallattii tokko irra ilaalaa turre jalqaba irratti kan ilaalla jechuudha. Amma immoo weeviiwwan wal fakkaataa kallattii faallaatiin yaa'a tokko keessatti taasisan standing wave yookiin immoo weevii dhaabbataa uumuu jechuudha. Akkamitti kan jedhu egaa sagalee meeshaalee muuziqaa garaagaraa fayyadamuudhaaf sagalee to'achuu nu barbaachisa jechuudha.
Sagalee to'achuu nu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf funyoon tokko yoo dheeraa ta'e sagaleen inni uumu control gochuu hin dandeenyu yookiin immoo nootii nuyi barbaannu yookiin toonii nuyi barbaannu nu uumuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf sagalee ni to'anna jechuudha. So malli sagalee to'achuu keessanii tokko istaandi gochuudha jechuudha. Maaliif? Fiixee gamalachuu funyoo sanaa hidhuudhaan jechuudha. If you have ever plucked a guitar string or blown across the mouth of a pop bottle to create a tone, you have generated standing waves. Egaa gitaara yoo taphattanii beektan yookiin immoo akkasuma kiraara ta'uu danda'a yoo taphattanii beektan tooniin isin uumtan sun standing wave dha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaafuu maal hubanna jechuudha kanarraa a standing wave is one that oscillates with time but remains fixed in its location. Standing wave maalidha jechuudha? Kallattiinsa maalidha? Dhaabbataadha jechuudha. Yeroo wal fakkaataa keessatti yeroo tokko kallattii tokko nooyaa yeroo tokko immoo kallattii biraatiin yaa'u sanutti agarsiisa jechuudha. In this sense that the wave is said to be standing. Sababa kanaaf jechuudha. Wave dhaabbataa sababni nu jechuu ni dandeenyeef jechuudha. The position in the medium at which maximum displacement occurs are called antinodes or denoted by capital A, and those positions with zero displacement are called nodes or denoted by N. Egaa qabxii olaanaa weevoonni irra ga'anii maal jennaan jechuudha? Antinodes jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf iddoon kun maalidha? Antinodeidha. Iddoon kunis maalidha? Antinodeidha. Node kan jennuun immoo tuqaa kanarratti jechuudha. Displacement immoo original place irraa yookiin immoo origin irraa 0 yoo ta'e iddoo kanaan nodes jennaan jechuudha. Kuni nodeidha, kuni nodeidha, kuni antinodeidha, kunillee antinodeidha jechuudha. Note that egaa wanta as keessatti gochuu qabnu the distance between adjacent antinodes is equal to lambda over t lambda over 2. Egaa fageenyi antinodii iddoo sagaleen olaalaa jiru jechuudha. Antinodii jechuun meeqa ta'a jechuudha? Dheerina dambalii hiruu 2 ta'a jechuudha. Dheerina dambalii hiruu 2. Kana jechuun fakkeenyaaf antinodii kanaa fi antinodii kana gidduu fageenyi jiru maal ta'a jechuudha? Lambda over 2 walakkaa dheerina dambalii. Dheerina dambalii jechuun maal jennee daree marsaa tokko guutuu deemuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf dheerina dambalii tokko kan jennu dheerina iddoo kanaa ga'ee dhufee iddoo kana ga'uuf jiru jechuudha. Garuu dheerinni iddoo kanaa fi iddoo kana gidduu jiru walakkaa dheerina dambalii kanaa ta'a jechuudha. Again, the distance between adjacent nodes is equal to lambda over 2. Ammas fageenyi noodiiwwan walitti aanan lama gidduu jiru walakkaa dheerina dambalii ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf asii noodii tokko qabna, asiis noodii tokko qabna walitti aanu jechuudha. Fageenyi gidduu kana jiru lambda over 2 dha. Maaliif lambdaan fageenya tuqaa kana ga'ee iddoo kanatti jiru waan ta'eef full cycle tokko xumuruuf. Weeviin kun tuqaa kanarraa ka'ee deebi'ee naannee dhufee tuqaa kanatti deebi'uudhaaf dheerina dambalii yookiin immoo lambda jennee bakka buusnaa jechuudha. The distance between a node and an adjacent antinode is lambda over 4. Egaa fageenyi immoo noodii tokkoo fi antinodii walitti aanan lama gidduu jiru lambda over 4 ta'a jechuudha. Lambda over 4 yookiin immoo nuusa dheerina dambalii ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fageenya tuqaa kanaa fi tuqaa kana gidduu jiru. Isa kam jechuudha? Tuqaa kanaa fi iddoo kana jiru jechuudha. Iddoon kun noodii jalqabaati. Iddoon kun immoo antinodii jalqabaati jechuudha. So fageenyi iddoo kana hamma iddoo kanaatti jirtuun lambda over 4 yookiin immoo nuusa dheerina dambalii isa guutuu ta'a jechuudha. The last one is characteristics of sound waves. Egaa amaloota addaa yookiin immoo ittiin beekamtii dambaliiwwan sagaleeti jechuudha. Dambaliiwwan sagalee kunneen amalli addaa isaanii yookiin wantoonni isaan itti beekaman maali kan jedhu ni kaasna jechuudha. Sound cannot travel through a vacuum. Egaa kutaa darbe keessatti dubbanneerra sagaleen guutumaan guutuutti iddoo duwwaa keessa yookiin immoo vacuumii keessa hin yaa'u jechuudha. It needs what? It needs a medium like air, solid or liquid. Isa kana barbaada jechuudha. The movement of molecules of a medium is essential for the propagation of sound waves. Moleculoonni wantoota
babal'iinsa yookiin immoo yaa'insa dambalii sagaleetiif murteessitoota jechuudha. Molekiyuuliin hin jiru jennaan yaa'insi sagalee hin jiru jechuudha. Yaa hin jiru jennaan sagaleen hin jiru jechuudha. Kanaafuu vaakiyuumii keessatti sagaleen daddarbu gonkumaa hin jiru. Gara fuulduraatti egaa Beljaar eksperimentii kan jiru jira. Eksperimentii kana kan mirkaneessu barattoota saayinsii taatanii yoo itti fuftan eksperimentii kana ofii keessanii hojjettanii mirkaneessuu dandeessu jechuudha. Sagaleen vaakiyuumii keessa akka hin daddabarre jechuudha. The characteristics of sound are egaa amaloota sagalee keessaa hedduu jira. Garuu muraasa isaanii ilaalla jechuudha. The first one is pitch. The first one is pitch. Egaa pitch kan jennuun kun jecha isiniif galuuf furdinaa fi qal'ina sagalee jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee dhiiraa fi sagalee dubartii kan adda baasu pitch kan jedhamu kanadha jechuudha. Pitch kan jedhamu kanadha jechuudha. The second one is loudness. Kun immoo ol ka'iinsa sagalee. Volume kan jennuun sana jechuudha. Suuta jedhanii dubbachuu sagalee ol kaasanii dubbachuu. Fakkeenyaaf hello. Hello. Garaagarummaan isaa isa kanadha jechuudha. Timbre or quality. Egaa timbre yookiin quality kan jennuun kun immoo qulqullina sagalee jechuu ni dandeenya kallattiidhaan. Qulqullina sagalee jechuun kan qulqullina hin qabne waa'ee qulqullina isaa miti jechuudha dubbachaa kan jiru. Garuu maalidha? Sagaleen piichii wal fakkaataa, laawudinasii wal fakkaataa qabaachuu danda'a. Garuu sagalee kiraara tokkoo fi kiraara biraatiin uumamu akkamitti adda baasna? Sagalee gitaara tokkoo fi gitaara isa biraatiin uumamuun akkamitti adda baasna kan jedhu amala timbre yookiin immoo quality jedhamutu jira jechuudha. Isaan kana sadeen ilaallet kutaa irraa xumurraa jechuudha. The first one is pitch. Pitch refers to the shrillness or flatness of a sound or sharpness and smoothness of a sound. Egaa pitch kan jennuun sagalee qara yookiin immoo sagalee flat jennuun sana jechuudha. Fakkeenyaaf sagaleen dhiiraa flaattiidha jechuudha. Qara miti jechuudha. Kan dubartootaa immoo kan dhiirarra qaradha jechuudha. Wow. So propertiin yookiin immoo amalli wantoota kana lamaan sagalee dhiiraa fi sagalee dubartoota addaan ittiin baasnu pitch jedhama jechuudha. The pitch of a sound depends on the frequency of the sound wave. Egaa sagaleen kun qaramuu fi filaatii ta'uunsaa kun akkamitti uumame kan jedhu maalirraa hubatu jechuudha? Frequency irratti hundaa'a jechuudha. Frequency isaa irratti hundaa'a jechuudha. The higher the frequency of the sound wave, the higher their pitch. Egaa kana jechuun maal agarsiisa? Sagaleen qarra frequency guddaa qaba jechuudha. Frequency jechuun sakandii tokko keessatti hollannaa maaliiti? Hollannaa paartikelii. Almeeqa hollate sakandii tokko keessatti paartikeliin tokko kan jedhu kan ittiin ibsinudha yookiin immoo weeviin tokko kan jedhu kan ittiin ibsinudha jechuudha. So sakandii tokko keessatti weeviin tokko baay'ee hollate jechuun sagaleen sun qara jechuudha. Xiqqoo hollate jechuun immoo sagaleen sun filaatiidha yookiin immoo sagalee akka dhiiraa kanaa jechuudha. In air pitch sound is the particles vibrate more often past their equilibrium position per second. Egaa pitchiin guddaadha jechuun paartikiloonni sakandii tokko keessatti baay'ee hollachuu isaanii kan nutti agarsiisudha jechuudha. Mee gaafii tokkoon isin gaafadha. Aan kun jira. Isa kana akka dambaliitti fudhadha. Dambalii A kanaa fi dambalii B kana isa kamtu piichii guddaa qaba? Deebisaame isa kamtu piichii guddaa qaba? Dhagaan jira. Baay'ee gaariidha. Aada hojjettan sirrii argattaniitu jechuudha. Maaliif yoo argitan kun frequency'n maal jechuudha? Daftee maal taati? Deddeebitee jechuudha. Inni kun immoo suuteedhaan dheeriin dambalii isaa dheeraadha jechuudha. Kun immoo dheeriin dambalii isaa gaggabaabaadha jechuudha. Kanaafuu piichii guddaa kan qabu isa kamidha jechuudha? Eedha jechuudha. The first one is has high pitch and the second has low pitch. Isa kana. Inni lammaffaan loudness. Maal loudness kan jennuun immoo? Olka'iinsa sagaleetii jechuudha inni kun. Loudness describes your perception of the energy of the sound. Egaa loudness kan jennuun hamma hubannaa anniisaa sagalee keenya jechuudha. Sagaleen gurra keenya bira ga'u guddaadha moo xiqqaadha? Kan jedhu sun termiin ittiin ibsinu loudness jennaan jechuudha. The loudness of a sound depends on the amplitude of the sound wave. Pitching frequency wave irratti hundaa'a jennee jechuudha.
Loudnessiin immoo maal irratti hundaa? Amplitude yookiin immoo volume dambalii sagalee irratti hundaa jechuudha. Egaa akkuma sila sagaleewwan lama sagalee xiqqaa fi guddaa dubbanne sanaati jechuudha. If the amplitude is greater, the sound is louder. Egaa amplitude guddaadha jechuun sagaleen guddaadha jechuudha. In louder sounds, the particles move further from their equilibrium position. Egaa sagalee baay'ee ol ka'aa keessatti paartikiloonni tuqaa equilibriumii isaaniirraa yookiin immoo oriijinii isaaniirraa baay'ee fagaatanii deemu jechuudha. Baay'ee fagaatanii duubaaf duratti yookiin immoo oliif gadi socho'u jechuudha. For example, dambiliiwwan kana lamaan A fi B kana keessaa which one is more louder, A or B? Mee deebisame kam sagalee guddaa kan qabu? Egaa amplitude keessan ilaalaati jechuudha. Baay'ee gaariidha. Inni jalqabaa sagalee ol ka'aadha jechuudha. Maaliif asumarraa yommuu ilaaltan inni kun amplitude guddaa qaba. Inni kun immoo amplitude xiqqaa qaba. Maal wajjin wal madaala? A wajjin wal madaala jechuudha. So the first one is more louder and the second one is softidha jechuudha. Softidha jechuudha. That's it. And the loudness of a sound is measured in decibel, denoted by dB. Egaa loudnessiin kun maaliin safarama jechuudha yookiin ol ka'iinsi sagalee unity decibel jedhamuun safarama jechuudha. Egaa bakka bu'iinsaas small letter D fi capital letter B ta'a jechuudha. Exposure to elevated sound that may lead to adverse effects in humans or the living organisms is called sound pollution. Egaa sagalee baay'ee ol ka'e tokkoof organismiin kam yookiin immoo namni yoo saaxilame rakkoon irra ga'u sun sound pollution yookiin immoo akka faalama sagalee jennaani jechuudha. Some of the adverse effects include hypertension, hearing loss, sleep disturbances, etc. Egaa sagalee baay'ee ol ka'aa ta'eef yoo saaxilamne wantoonni nurra ga'uu danda'an dhiibbaa dhiigaa ta'uu danda'a, hearing loss, dandeettii dhaga'uu keenya dhabuu dandeenya, hirribni nu jalaa jeeqamuu danda'a jechuudha. A noise becomes harmful when it exceeds 75 decibel and painful above 120 decibel. Egaa 75 decibel kan jedhu fakkeenyaaf yommuu motorsaayikiliin jalqaba yommuu ka'u sagaleen hin dhageessisu naannoo 80 decibeliti jechuudha. So sagaleen kun iyyuu baay'ee hamaadha jechuudha. Amma danda'ame irraa fagaachuu qabna. Egaa 150 immoo fudhattan fakkeenyaaf xiyyaaronni garaagaraa yommuu ka'an naannoo 150 decibelii akka dhaqqabudha sagaleen isaanii jechuudha. So sagaleewwan kun keessattuu 80 olitti baay'ee miidhaa waan qabaniif maddoota sagalee gurguddaa kanneen akka moontaarboo irraa fagaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fayyummaa qaama keenyaatiif keessattuu gurra keenyaatiif jechuudha. The last characteristics of sound wave in our case is timbre or quality. Egaa amala biraallee characteristics biraallee jiraachuu danda'a jechuudha. Intensitiin jira fakkeenyaaf jechuudha. So garuu kitaabni keessan isaanuma sadan kan akka ilaaltan waan affeereef isaan ilaalla jechuudha. Timberiin immoo maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Timbre or quality is a property of a tone that distinguishes it from another tone of the same pitch and intensity but produced by different sources. Egaa timbre kan jennuun sagaleewwan lama kan frequency wal fakkaataa akkasuma amplitude yookiin immoo loudness wal fakkaataa yookiin immoo pitch fi loudness wal fakkaataa qaban kan soorsii garaagaraa irraa dhufan adda baasuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Frequency wal qixa ta'etti loudness wal qixa ta'etti meeshaa garaagaraa irraa sagalee dhufan malli adda itti baasnu yookiin amalli adda itti baasnu timbre yookiin immoo quality jennaan jechuudha. The same note played on different instruments sounds distinctly different. Egaa nootiidhumti wal fakkaatan yookiin sagalee wal fakkaatan meeshaalee wal fakkaatan garaagaraa lama irratti taphatamu guutumaan guutti garaagaraadha jechuudha. Isa san maaliin adda baasna jechuudha? Timberiidhaan adda baasna jechuudha. Okay, taane gaafii hirmaachisaa keenyatti ceena jechuudha. Gaafii hirmaachisaa isinii qabadde addeera gaafii kana comment box keessatti naa deebistu jechuudha. Naa deebistu sirriitti naa deebisaa xiyyeeffannoodhaan dandeettii yaaduu keessanii dabala akkasumas hariiroo anaa fi isin gidduu jiru dabala waan ta'eef gaafii kana naa deebisa. Viidiyoo itti aanu irratti dura gaafii kana deebisneet viidiyoo biraa irratti yookiin immoo wantoota biraatti dabarra jechuudha. The question is, why don't you hear an echo of your voice while you are in a small room? Egaa maaliif echo yookiin immoo balaqqeessa'uu sagalee keessanii hin dhageessanii kutaa xiqqoo keessatti? Maaliif dhaga'uu dadhabdan? Let me know it in the comment box.
Indarraa walumaa galatti kana fakkaata jechuudha. Kutaa itti aanu irratti end of unit questions and problems isiniif qabadeen dhiyaadha. Egaa hamma ammaatti isin channel kana subscribe godhin jirtu taanaan maaliif duree subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan badda akkasumas ana keessanillee na jajjabeeffadha. Muknillee baala qabaa wal malee maal qabnaa viidiyoo itti ammoo wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Baay'een isin